Right, so before we begin with the modeling, we have to go through certain preliminaries. So this is the projectile that we're going to model here. So notice here that when it comes to a projectile, it should have a projected velocity. It should have a projected. If it doesn't have a projected velocity, then it will not move at all. So let's call it u, because we always use u to be the initial velocity. Now in this case, you can see the initial velocity is inclined to the horizontal with by an angle theta, right? So this inclination is called the angle of projection. So notice here the inclination is given with respect to horizontal. Sometimes inclination will be given with respect to the vertical. මෙන්න මෙහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. හොඳට බලන්න මේවා. හොඳට බලලා කරන්න ඕනේ මේවා ඔළුවට තියාගන්න. Right. So this theta is called angle of projection. Theta is called angle of projection. Right. So when you project a particle like this, so you project from P, then the projectile will move like this, go to a highest point, it will achieve a highest point, then move downwards, right? So may A කියන point එක, A point is called the highest point of the path. මේක තමයි path එක. මේ curve එකක් විතර නැදලා තියෙන path එක. ඒතර particle එක මම තනින් තනට පෙන්නන්නේ නැහැ. Particle is in continuous motion. මෙහෙම continuous motion එකේ ගියාට පස්සේ මේ path එක. අර ඔයාලා දැකලා ඇති මොකක් හරි plane එකක් එහෙම යනවා නම් මේක සාමාන්‍ය ඒ වගේ ගන්න බෑ. aeroplanes යද්දි ගොඩාක් උඩින් යනවනේ. එහෙම නැත්නම් rocket එකක් හිතමු. මොකක් rocket එකක් යනවා නම් එයාගේ trace එකක් තියෙනවා. පිටිපස්සෙන් දුමක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර අපිට හිතනවා ඒක තමයි ඒ rocket එක ගිය path එක කියලා. ඒ path එකට trail එකක් තියෙනවා. trail එකක්. right? නැත්නම් trace එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ තියෙන trace එක. So this is called a path. So we use a continuous line, continuous curve path. So මේක generally parabola එන්නේ. අපි මේක model කරාම ඔයගලන්ට පෙයි මේක parabolic shape එක. ඒ කියන්නේ quadratic function එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. right? This shape is a quadratic function. So quadratic function එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ shapes මේක study කරන්න පුළුවන් in depth. right? This is the greatest point. ඒතර මෙහෙමම ගිහිල්ලා it will land, right? It will land somewhere. If this point where it lands is on the horizontal plane that goes through P. P වලින්ම projection point එකේ යන horizontal plane එකකටම මෙයා වැටුණොත් අය plane එකට වැටෙනවා නම් මේ distance PQ, right? Distance from P to Q is called the range. හොඳට බලන්න මේ definitions. ඒතර අපි horizontal range එක හොයනවා ඊට පස්සේ. ඒතර horizontal range එකේ ගන්න formula එක valid වෙන්නේ මේ model එකට විතරයි. සමහරව project කරන්න පුළුවන් tower එකකින්. මෙහෙම tower එකකින් මෙහෙම projectile එකක් කරනවා මෙහෙම ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට වැටෙනවා. එතකොට මේ range කියන ඒ අපි පාවිච්චි කරන formulas you can't use them. Right? Anyway, you can't memorize the formula you obtain here. කවදාකවත් memorize කරන්න යන්න එපා. physics වගේ නෙමෙයි. මතක තියාගෙන formulas ලිව්වොත් ඔර ලකුණු හදෙන්නේ නැහැ. You are not getting marks when you write a formula, right? When you write a formula just by memorizing it, right? So we have to derive it. ගාන ඇතුළත ඔයා derive කරලා ඒ formula එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. හොඳට මතක. මතක තියාගන්න මෙතන you are only going to use equations of motion. That's it. Equations of motion පාවිච්චි කරන විදිහ බලා ගන්න. Vertical motion එකයි, horizontal motion එකයි. So you should know that technique. That's all you should need to know. Right. So this is the range, horizontal range, and A is the highest point. So මේක මුලින්ම දැනගන්න. Let's say the greatest height it achieve is capital H. ඒක අපි දන්නවා. Right. බලා ගන්න. මේ මොඩල් එකේදී particle එක මෙහෙම ගියාට පස්සේ බලන්න. Displacement. There are two kinds of displacement. First displacement is a vertical displacement. Second kind is a horizontal displacement. බලන්න මේ particle එක මෙහෙම ගිහිල්ලා ආයි වැටුණාට පස්සේ same level එකේ ඉන්නවා නම් vertically යා displace වෙලා තියෙන 0. Vertical displacement එක 0. හරිද? Vertical direction එක ගත්තොත් එහෙම එයාගේ displacement එක 0. Okay? Horizontal displacement එක R වෙනවා. Horizontal displacement එක R වෙනවා.
හරිද? That's why we call it horizontal range. Horizontal range කියලා කියන්නේ ඒකයි. මොකද vertical displacement එක 0 කරලා තමයි අපි horizontal range එකට යන්නේ. Right. So few things to note. First thing, if u and theta, if these two are given, resolve them into vertical and horizontal components. Vertical and horizontal components වලට ගන්න ඕනේ. तर මම කිව්ව angle of projection එක horizontal එකත් එක්ක දෙන්නත් පුළුවන් vertical එකත් එක්ක දෙන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම දුන්නොත් කොහොමද අපි resolve කරන්නේ? u theta, right? Then මේක මම double අද resultant එක මේ direction එකේ u cos theta. Why? Towards angle. Angle එක පැත්තට අපි resolve කරේ. මේ direction u sin theta. u sin. මෙන්න මෙහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. This could be alpha u. මෙහෙම දුන්නොත් මොකද කරන්නේ? මේ direction එක මෙයා alpha angle එකත් එක්ක adjacent වෙලා දෙනවා u cos alpha. Now in this case this is u cos alpha, this is u sin alpha. So you have to be careful, right? You have to be careful with respect to what the angle of projection is given, right? එතකොට ඒක බලලා තමයි කරන්නේ. අනිත් එක තමයි next thing is if u and theta are not given, maybe this is very important, if u and theta is not given, they are not given, මෙයයි දීලා නැහැ. එන වෙන මොකක් හරි දෙනවා මෙතනින් යන්න පුළුවන් අතනින් යන්න පුළුවන් මේක පාස් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ රේන්ජ් එක මෙහෙම වගේ ඒව දෙන්න පුළුවන්. You have to design u and theta. ඒ වගේ වෙලාවට put vertical and horizontal components appropriately. දීලා නැත්තම් u and theta දාන්න එපා. මොකද අපි කොහොමත් components වලට කඩලානේ යන්නේ. u and theta දාන්න එපා. දීලා නැත්තම් projection එක මෙහෙම දාගන්න. u y u x කියලා දාගන්න. or v u කියලා දාගන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. v u කියලා දාගන්නත් පුළුවන්. It's up to you. එතකොට මේ දෙක දැම්මට පස්සේ මේ දෙක විතරයි දාගන්න. මේ මුකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. අපි හිතමු if you need to know the angle of projection, if you need to know the angle of projection, let's say this is theta, tan theta would be uy divided by ux. So theta is tan inverse uy divided by ux. පේනවනේ. तर මෙතන theta දාන්නේ නැහැ. මේ දෙක විතරයි දාන්නේ. මම පෙන්නුවා අවශ්‍ය වුණොත් ගන්න පුළුවන් කියලා. Right? So these things need to be noted first. तर මේක ඇඳගන්න මේ notes දෙක ඊට පස්සේ ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි එකින් එකට බලමු how to obtain the greatest height, how to obtain the range, how to obtain the flight time. This will be studied. Right. So now we're gonna see how to obtain the greatest height attained. Greatest height attained. First of all, we have to resolve this into two components: u sin theta, and this would be our u cos theta. Right. So what happens when it reaches the greatest height? The vertical component will be 0. Vertical component will be 0. අපිට මේක ගන්න පුළුවන් අපිට vertical component එක 0 වෙනවා height එක ගන්නවා displacement එකයි vertical components ටිකයි අපිට කරන්න time we don't need the time so we use v squared equal u squared plus 2as upwards. So at the highest point v becomes 0 u squared. Now initial velocity vertical component only vertical component is considered u sin theta. U sin theta squared plus 2. So gravity is always there. It's directed downwards minus g s. S එක අපි h කියලා ගමු. Capital H. So we have to solve for h. When you solve for h would be u squared sin squared theta over 2g. මේව මතක තියාගන්න do not memorize any of these බලන්න ගත්ත ටෙක්නික් එක. Right. So note this. Greatest height depends on angle of elevation. බලන්න u constant with උණ්ඩයක් ගත්තොත් u constant, g constant, 2 constant, but sin theta can change. Theta can change when theta changes, h changes. තර h වැඩිම වෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද?
sin square theta, sin theta oscillates between 1 and -1. तर sin square theta ට ගන්න පුළුවන් maximum value එක, you know, sin theta oscillates between 1 and -1. तर sin square theta is less than always 1, less than or equal to 1. तर මෙයාට යන්න පුළුවන් maximum එක 1. මෙයා 1 වෙනවා නම් 1 වුණොත් greatest height u squared over 2g. sin square theta 1 වෙන්නේ කීයටද? theta 90. theta 90 කියන්නේ මෙයා vertically upward, right? So ඒව අපි වෙනම consider කරා under vertical motion. So we can obtain those equations from this as well. Make a general case එක, right? So මේක ලියා ගන්න ඕනේ. මේක විතර ලියාගත්තාම හරි. Now we'll determine the time taken to reach the greatest height. මෙතෙන් දැන් මෙතෙන් යන කොච්චර වෙලාවක් යනද greatest height. So greatest height එකන time එක include වෙන්න ඕනේ. time එක වෙන්න ඕනේ. So greatest height එක අපි ගත්තේ vertical component 0. vertical component 0 වෙන්නේ මොන vertical displacement එකේද කියලා ගන්න. දැන් අපි ගන්න vertical component එක 0 වෙනවනේ greatest height එකේදී vertical component එක 0 වෙන්නේ at which time? So we can put v equals hitan u plus at upward, right? So v would be 0, the final velocity initial would be u sin theta, a would be minus g time t, so t would be u sin theta divided by g, u sin theta divided by g. So note here, time to reach the greatest height also depends on angle of elevation. Time also depends on angle of elevation. හරි. මෙතන time එක maximum වෙන්නේ මෙයා maximum වෙද්දී, time එක maximum වෙන්නේ මෙයා maximum වෙද්දී, මෙයා maximum sin theta maximum වෙන්නේ theta 90 වෙද්දී. මෙහෙම වුණොත් ගියවොත් එහෙම මේ velocity එකෙන්ම මෙයා upward ගියවොත් ගොඩාක් උඩ යනවා, greatest height යනවා, ඒකට යන කාලෙත් වැඩි. Right. Thirdly, we looked into the time of flight. So time of flight in this sense මේ model එකට time of flight කියලා කියන්නේ මෙයා කොච්චරක් fly කරා. That means the time the particle takes to move from P in this path until it hits Q, right? මෙතනට යනකන් time එක තමයි මෙතනට යනකන් time. If you want, we can put t equals capital T. Here මෙතන අපි දාන t equals simple t අපි පාවිච්චි කරේ. Right. So what do you get? මේ point එකටම යනවා. horizontal plane එකට මොකද්ද මෙතනදී වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මෙයා මෙහෙම ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට එද්දි එන velocity එක අපි දන්නේ නැහැ. We don't know. But you have studied physics, you know that it should be the same velocity as this but downward. ඒක අපිට අදාළ නැහැ. හැබැයි මෙතන obvious fact එක මොකක්ද? What is the obvious factor is that when it reaches the point Q, the vertical displacement is 0. Vertical displacement is 0 at this point, right? So vertical displacement is 0. Horizontal displacement is r. අපි දානවා s equal ut plus half at squared upward. Horizontal displacement is 0. This would be u sin theta t min plus half minus g t square. So මේ time එක capital T කියලා ගත්ත හින්දා we can replace this t square, right? So I can factor out t from this, then I get u sin theta minus g by 2t. So we get a product. So මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? t equals 0 or u sin theta minus g by 2 times t equals 0. तर මෙතනදී අපිට තව එකක් කියනවා t equal to u sin theta over g. t equals 0 over this. तर answer එක මේක. The reason, what is the reason? මෙයා කියනවා time එක 0 වලදීත් මේ දේ වෙනවා. හරිනේ. time එක initial point එකේදී මෙයා මෙතනම ඉන්නේ. ඒතර vertical displacement එක 0ම තමයි. Again මෙතනදී time vertical displacement එක 0. ඒතර
mathematics අඳුරන්නේ අපි මේ කියන දේ. අපි තමයි physical world එකට මේවා දාන්නේ. physical world එකට මේවා අපි apply කරන්නේ අපි. right? ඒතර අපි දන්නවා vertical displacement එක මෙතන 0 වෙනවා. ඒතර physics ඕනේ decide කරන්න which is true. ඒතර අපිට අවශ්‍ය මෙයාද අපිට අවශ්‍ය මෙයා. එහෙනම් මෙයාව ගන්න. හරි. Right. So we're going to find the range now. To find the range. Range එක කොහොමද හොයන්නේ? Range එක කිව්වේ projection point එකකින් horizontal යන plane එකටම ආයි වැටෙන point එකට තියෙන distance එක. That is the range. ඒතර මේක range එක හොයනවා නම් fact එක තමයි vertical displacement එක 0. vertical displacement 0. මේ model එකට. ඒතර තව model එකකට අපිට horizontal range එක හොයන්න ඕන නම් මෙන්න මෙහෙම උඩ ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ project කරනවා නම් මෙහෙම project කරලා මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා නම් if you need to know what this is මෙයා මොකක්ද කියලා එතකොට ඒ ගානට අදාළව ගන්න. ඒතර මේක බලන්න what happened that range is when vertical displacement is this right range again vertical displacement in projectile එක පල්ලෙහාට මේ දුර. මෙතනදී vertical displacement එක 0 තියෙන තැන ගන්නෙ නැහැ. මෙතනදී vertical displacement එක 0 ගන්න මොකද මේ මොඩල් එකට අදාළ. ගානට අදාළව මේක කරන්න ඕනේ. right so find the range. So we already found that මම මේ කලින් එකේ පාවිච්චි කරානේ මේක. නැත්තම් ආයෙ කරන්න ඕනේ this was 2u sin theta over g right. So what happens is that to find the range එක ගන්නවා නම් අපිට horizontal direction එකට s equal ut plus at දාන්න. s equal ut plus half at squared horizontal because you need the horizontal displacement. Horizontal displacement this is r, u is u cos theta t plus half into මෙයා කවුද මෙයා 0 because we don't have any acceleration in the horizontal direction. So r is u cos theta, t is 2u sin theta over g. මෙතන තියෙනවා u squared 2 sin theta cos theta divided by ටක් ගාලා හිතන්න මොකද්ද මේ what is this what is this r equal u squared 2 sin theta cos theta is sin 2 theta over g sin 2 theta over g. ତර මේ range එක valid වෙන්නේ මේ වගේ model එකකට විතරමයි. ඔය මතක තියාගන්නේ නැහැ. right you're not going to memorize it. තර මේක බලලා අපිට ගන්න පුළුවන් maximum range එක. එතකොට you can see that note here that range depends on theta angle එක depend වෙනවා. u square g is constant it is given angle එක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. angle එක වෙනස් කරලා range එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. If you want to know what is the maximum range it is possible for something right මොකක් හරි උණ්ඩේ ගන්න maximum range එක මොකක්ද කියලා බලන්න ඕන නම් අපි ගන්න තියෙන්නේ මෙයා maximum වෙන්නේ angle එක මොකක් කරා sin එකක් තියෙනවා. So you can say that sin theta or sin whatever you have here is 2 theta. It oscillates between these two. හරි මේ දෙන්න අතර oscillate වෙනවා. එතන මට මේක හදා ගන්න පුළුවන් r එක ලියා ගන්න maximum range එක ගන්න. u squared over g වලින් multiply කරොත් this would be minus u squared over g sin 2 theta u squared over g. So u squared sin 2 theta over g, what is this? This is r u squared over g minus u squared over g. මොකද මේ minus part එක කියන්නේ මේ angle එක මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට ගියාම මෙහෙට යනවා. හරිද? එකම දේ මේ පැත්ත අපිට consider කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි theta එක restrict කරොත් between 0 and 90 degrees එතකොට අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතන මේක part එකේ නැහැ. Maximum which means what does it mean? r is always less than or equal to u squared over g. r ට යන්න පුළුවන් උපරිම. right? අපි සීලිමක් උඩ තියෙනවා කියන්නේ ඔයාට උඩ පයින්න පුළුවන් උඩරිම ඒ සීලිමේ height එකට විතරයි. This is a ceiling value. So R maximum range is therefore R max is therefore u squared over g.
මේ තමයි r max. u squared over g r max වෙන්නේ sin 2 theta 1 වලට equal වුණොත්. sin 2 theta 1 වලට equal වුණොත්. Right? So this implies both ways sin 2 theta equal 1 වුණොත්. මෙයා මෙතන 1 වුණොත් මේ u squared over g වෙන්නේ sin 2 sin 2 theta 1 වෙන්නේ theta කීයද? This gives you theta equal pi by 4. හරිද? sin 2 theta. Right? sin 2 theta 1 වෙන කියන 2 theta 90 වෙන්න ඕනේ. sin 90 is equal to 1. 90 equals 2 theta නම් theta must be 45. Right? 90 equals, if pi by 2 is 2 theta, then theta is pi by 4. පේනවද? තර theta එක pi by 4. තර මොකද්ද මෙතනින් කියන්නේ? If you want to achieve the maximum range, the maximum range, you should shoot at 45 degrees. බලන්න මේ 45 degrees කොච්චර වැදගත්ද කියලා. උගල මොන හරි කවපෙත්ත හරි මොන හරි ගහනවා නම් එහෙම නැත්නම් හෙල්ල විසික් කරනවා වගේ එකට යනවා නම් හැබැයි එතන we have air resistance. If we neglect the air resistance, then you should project that at 45 degrees. Right? Inclination. 45 degrees වලට දැම්මොත් එහෙම උඩරිම දුර යන්න පුළුවන්. හරිද? right. එතකොට මේක ඉන්නේ පාටිකල් එකකට. දැන් මේ කවපෙත්ත හරි හෙල්ල වගේ හරි මේ ගත්තොත් ඒවා ඔබ්ජෙක්ට්ස් හරි එතකොට ඒ වගේ පොඩි වෙනස්කම් එනවා 45 degrees නෙමෙයි පොඩි වෙනස්කමක් එනවා. right. එතකොට මේ when the particle is moving in this projectile motion in this path, එයාගේ velocities වෙනස් වෙනවා. direction එක වෙනස් වෙනවා. පේනවනේ මෙහෙම direction එක වෙනස් වෙවි යනවා. right? Let this be the direction velocity. ඒත් එක්කම magnitude of the velocity also changes. particle එක යන speed එකත් වෙනස් වෙනවා. ඒතර ඔයාට ඕන නම් after time t I මොකක් හරි ti කියන time එකකදී particle එක අපි හිතමු මේ දැන් මේක ඔයාට ආයි අඳ ගන්න වෙන මේ point එක mark කරලා මේ point එකේදී මෙයාගේ velocity එකේ direction එක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ particle එක කොයි පැත්තටද move වෙන්නේ? If you want to know, you can find the vertical and horizontal component. ඒ දෙක පාවිච්චි කරලා මේ v එක හොයන්න පුළුවන්. right? තර අපිට ඒ වෙලාවේදී horizontal component එක ගන්නයි vertical component එක අපි ගන්න පුළුවන්. So at t equals ti, vertical component, how do you get the vertical component? V equal u plus at upward. So at that point, let's say the vertical would be vy. Let's say this is vy. Then you start with u sin theta, right? A is g, but it is downward, so minus g ti, right? I second එක කියලා ගන්න. I second ti. Then what is the horizontal component? Horizontal component would be equal to u cos theta. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. right? तर අපිට කෙලින්ම velocity ගන්න පුළුවන්. අපිට කෙලින්ද මේ these are the two components of the velocity. तर අපිට resultant velocity ගන්න නම් මේක square root එක ගන්න වෙනවා. We have to get the square root would be square root of vy squared plus vx squared. හරිද? तर මේ දෙක දාලා අපිට ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒක උගලෝ කරනවා. If you want to know the direction එක ගන්න angle එකක් විතර ගන්න ඕනේ. तर මම මේක alpha කියලා මාක් කරොත් tan alpha is equal to the vertical component vy divided by horizontal component at that point. Right? This is alpha. So this is tan alpha. Alpha is tan inverse of this. මතක බලන්න vy කියන එක කෙනා නෙගටිව් නේ. direction, it has changed the direction. මෙයා direction එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. නෙගටිව් වුණාම vx is always positive. මෙතන නෙගටිව් ආන්සර් කියන්නේ. So the angle will be negative. හරි නේද? මේ පේනවනේ angle එක measure කරලා තියෙන horizontally පල්ලෙහා පැත්ත. horizontal direction එකත් එක්ක මේ පැත්තට clockwise තමයි අපි measure කරලා තියෙන්නේ. So clockwise angles are negative. ඉතින් ඒක disregard කරනවා negative positive පැටලෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නිකන් මෙහෙම හොයන්න
මෙතන positive numbers ගන්න. right? Vy Vx කමන්න even if it is negative take the positive value අරගෙන ඉවරලා angle එක හොයන්න angle එක mark කරද්දී with horizontal mark කරන්න. okay right එතකොට අපිට ඕනම time එකේදී එයාගේ velocity එකයි direction එකයි හොයා ගන්නත් පුළුවන් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා. So an important thing to note here මේක physics වල ගොඩක් වැදගත් වෙයි. maths වලට මේක පෙන්වන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ මම මෙතනදි පෙන්වන්නම්. I will show you here a proof, small proof, like a smart proof එකක්. හරි. ඊට පස්සේ in general මම මේක පෙන්වන්නම් path of projection projectile කරාට පස්සේ generally ඕනම එකකට මේක valid වෙනවයි කියලා. Right? So what does it say? In general, for a given, you can see for a given velocity change වෙන්නේ given velocity එකට projection there are two possible angle of projection. ඒ කියන්නේ angle of projections දෙකක් තියෙනවා. possible angle of projection to obtain given horizontal range. දීලා තියෙන horizontal range එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට shoot කරන්න මෙතන ඉඳන් තව තැනකට. right? shoot කරන තැනයි වැටෙන්න ඕන තැනයි ඔයා දන්නවා. හරිද? shoot යන velocity එකක් දන්නවා. එහෙම තියලා ඔයාට shoot කරන්න පුළුවන් direction දෙකක් තියෙනවා. මෙහෙම shoot කරන්නත් පුළුවන් මෙහෙම shoot කරන්නත් පුළුවන්. මොකක් හරි angle දෙකක්. right. So this is what I meant. For a given velocity u කියලා ගමු u for a given range මෙහෙම angle දෙකක් තියෙනවා. එහෙම angle එකක් තියෙනවා θ යි alpha යි. ඒතර අපි θ වලින් ගහනවා නම් project කරනවා නම් alpha කියලා තව angle එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් project කරාමත් මේ point එකට වෙනවා. right මේ point එකට වෙනවා. For a given range. එතකොට maximum range එකේ තියෙන point එකක් ගත්තොත් angles දෙකක් නැහැ 45 degrees විතරමයි තියෙන්නේ. මේ angles දෙක point එක තමයි දැන් කරන්නේ. right so we start with the range formula of the range. මම මේක derive කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම පාවිච්චි කරනවා sin 2 θ. තමයි බලන්න sin 2 θ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා in general with when we use trigonometry we can say that sin θ sin 180 minus θ කියන්නේ sin θටම තමයි. මේ දෙකේ වෙනසක් නැහැ. right sin 180 minus theta is also equal to sin theta. එතකොට අන්න ඒ property එක අරගෙන අපි මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. sin 2 theta කියන්නේ sin 180 minus 2 theta ම තමයි. වෙනසක් නැහැ. එතකොට මට මෙයාව replace කරන්න පුළුවන් මෙයාගේ. I replace it. right then I factor out a 2. 2 එකක් factor out කරලා බලන්න. මෙයානේ අපේ theta if this is theta. එතකොට මෙතන දැන් 2 times තව angle එකක් කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ angle එකෙන් project කරත් කෙලින්ම එකම range එකම තමයි එන්නේ. So this must be the other angle. This should be the other angle. හරිද? ඒතර other angle එක මොකද්ද? alpha equals 90 minus theta. එතකොට ඕගොල්ලෝ මෙහෙම ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් theta කියලා take this to be theta 90 minus theta කියලා කියන්නේ මේ angle එකම 90 එකත් එක්ක measure කරමු. right? तर මේ angle එක කියන්නේ මොකද්ද 90 minus theta. तो අනිත් angle තමයි if you are projecting with respect to horizontal axis with an angle theta you can get to the same range if you project it with the same angle of projection but with respect to the vertical line. vertical line එකේ ඉඳන් theta angle එකකින් project කරත් මේ same point එකට මෙන්න. හරිද? මේක මතක තියාගන්න. මෙතන ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ what is important is that the way I use this බලන්න මම මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරපු මේක ලේසිම ක්‍රමයක් මම ඊට පස්සේ අපි මේක path of projection පටන් අරගෙන කාඩේසියන් equation එකකින් projectile එක represent කරන විදිය කතා කරලා ඉවරලා ඒක පාවිච්චි කරලා මම මේකම අපිට ගන්න පුළුවන් angles දෙකක් තියෙනවයි කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් for the same range ඒක quadratic equation වල properties පාවිච්චි කරලා you know real and distinct properties පාවිච්චි කරලා roots වල properties පාවිච්චි කරලා I can show you that there are two different angles for this. ඉතින් ඒක it's a long way but this is a short way. short method එකක් අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මෙතන ingenuity එක පොඩ්ඩක් බලන්න. appreciate the ingenuity.